En las remotas Montañas Ozark de Arkansas, 28 Hombres Desaparecidos sin dejar rastro entre 1897 y 1899. Experimentados tramperos que conocen cada peligro del territorio. Hombres fuertes, capaces, que simplemente se desvanecieron. Las familias esperaban. Las autoridades especulaban. Pero nadie imaginaba la verdad. Porque en lo profundo de un valle aislado, a 24 kilómetros del asentamiento más cercano, dos hermanas vivían solas en la propiedad de su difunto padre. Mercy y Temperance Caldwell. Destiladores clandestinos. Mujeres de fe inquebrantable. Y arquitectas de una de las pesadillas más perturbadoras de la historia estadounidense. Cuando un trampero moribundo logró escapar en 1899, delirando sobre cámaras subterráneas y un programa de cría, el Deputy Sheriff Ezra Thornton descubrió algo que desafiaría toda lógica. Bajo la humilde cabana de las Hermanas extendía un laberinto de horror. Hombres encadenados en la oscuridad. Niños nacidos en cautiverio. Y un plan divino tan retorcido que, on hoy cuesta creer, que fuera real. ¿Cómo prosperó tal monstruosidad en el corazón de América? Esta es la historia que la historia intentó enterrar. Si estás listo para adentrar en uno de los casos más perturbadores de la historia criminal estadounidense, suscribid al canal y activa la campanita para no perder ningún episodio. Dale like si valores que documentamos estas historias oscuras que merecen ser recordadas. Y camina tu ciudad y hora local para que sepamos donde llegan estas verdades. Ahora sí, comencemos. Imagina un lugar donde la civilización es solo un rumor distante. Donde los valles son tan profundos que el sol del mediodía apenas toca el suelo del bosque. Donde puedes gritar con todas tus fuerzas y nadie, absolutamente nadie, te escuchará. Bienvenido a las Montañas Ozark de Arkansas en 1897, un territorio que parecía existir fuera de los límites del mundo moderno. Este no era el oeste salvaje de las películas, era algo mucho más inquietante. Densos bosques de roble y nogal cubrian montañas tan empinadas que camina por ellas era jugar la vida en cada paso. Los asentamientos estaban dispersos como islas olvidadas en un océano verde. Algunos consistiendo en no más de 3 o 4 familias viviendo a días de distancia por senderos traicioneros que podían matarte así dabas un paso en falso. No había líneas telegráficas conectando estas comunidades. No había ferrocarriles penetrando el corazón de los Ozarks. No había oficinas de sheriff a una distancia razonable si surgía algún problema. Aquí, un hombre podía desaparecer y nunca ser encontrado. Tragado por un terreno que había reclamado incontables vidas desde que los primeros colonos impugnaron hacia el oeste en territorio de Arkansas. La guerra civil había devastado la poca infraestructura que existía, y para la década de 1890, la región permanecía obstinadamente resistente al progreso que estaba transformando el resto de América. Mientras ciudades como Nueva York y Chicago abrazaban la electricidad y el teléfono, las montañas Ozark vivían como si el siglo XIX nunca hubiera llegado. Y tal vez era mejor así, porque en lugares así, donde nadie mira, las cosas más oscuras pueden florecer sin ser molestadas. Para las familias que luchaban por sobrevivir en este desierto aislado, las montañas ofrecen una fuente confiable de ingresos, la casa de piels. Cada otoño, los hombres se aventuraban en los valles remotos a lo largo del sistema del río Buffalo, buscando castors, bisons y nutrias cuyas pieles podían venderse por el dinero desesperadamente necesario en los pequeños puestos comerciales dispersos por todo el condado de Newton. Estos no eran aficionados llegando a ser Daniel Boone. Eran profesionales catidos que conocen cada rasgo del territorio, donde cazar los osos en invierno, que acantilados evitar cuando la niebla descendía, como leer las señales de una tormenta que podía matarte en cuestión de horas.
Eran hombres que dejaban esposas y hijos cada temporada con la promesa de regresar con suficient dinero para pagar el invierno. Hombres que conocen la diferencia entre valencia y estupidez. Y sin embargo, empezaron a desaparecer. Fue en este pasaje brutal donde las hermanas Caldwell habían tolerado una existencia que los locales consideraban excéntrica pero no notable según los estándares de la montaña. Su padre, Josiah Caldwell, había sido un destilador clandestino de cierta reputación, operando un alambique en lo profundo de un valle a 24 kilómetros del asentamiento más cercano de Parthenon. Josiah era el tipo de hombre que las montañas producen regularmente, duro, independiente, desconfiado de cualquier autoridad que no fuera la suya propia. Había elegido ese valle específicamente por su lejanía, porque sabía que cuanto más lejos estuviera de la civilización, menos probable era que alguien interferiera con su operación ilegal de whisky. Y tenía razón. Durante años, Josiah Caldwell destiló su licor en paz, vendiéndolo a través de intermediarios que bajaban de la montaña para llevar sus botellas a los pueblos hambrientos de alcohol barato y fuerte. Cuando murió en un accidente de casa en 1895, sus hijas Mercy y Temperance heredaron la propiedad de 65 hectáreas y continuaron la producción ilegal de whisky de su padre. Los locales no vieron nada extraño en esto. Las mujeres de montaña eran conocidas por su tenacidad, por hacer lo que fuera necesario para sobrevivir en un territorio que no perdonaba la debilidad. Dos hermanas solteras manejando un alambique no era más extraño que cualquier otra cosa que sucediera en esas colinas olvidadas. Pero había algo en las hermanas Caldwell que hacía que la gente se sintiera incómoda. James Whitmore, un vendedor ambulante que recorría regularmente la región, las encontró a finales de 1896 durante uno de sus circuitos. Más tarde recordaría esa visita con una claridad incómoda que lo perseguiría durante años. Las hermanas vivían en una cabana desgastada que parecía crecer directamente de la ladera de la montaña, rodeada por varios edificios anexos y lo que parecían ser bodegas de raíces taladas directamente en la ladera rocosa detrás de la estructura principal. Mercy, la hermana mayor, manejó todos los negocios con Whitmore, mientras Temperance permanecía en silencio, observándolo con una intensidad inquietante que hizo que el vendedor estuviera ansioso por concluir su transacción y partir. No era solo su mirada, aunque eso era suficientemente perturbador. Era la forma en que se movía, con la quietud paciente de un depredador observando una presa potencial. Whitmore había visto esa misma quietud en los pumas de montaña antes de que atacaran. Lo que lo pareció inusual a Whitmore fueron los hábitos de compra de las hermanas. A pesar de su aparente pobreza y circunstancias aisladas, compraban telas caras, herramientas de metal de calidad y otros bienes que parecían estar más allá de los medios de simples destiladores clandestinos. Noto esta rareza, pero la descartó como típica frugalidad de familias de montaña, quizás el resultado de años de ahorro cuidadoso. Las hermanas pagaban en monedas de plata, lo cual era otro detalle extraño. De donde sacaban plata dos mujeres aisladas que supuestamente solo vendían whisky illegal? Pero Whitmore no hizo preguntas. En las montañas, hacer demasiadas preguntas podía ser peligroso. Lo que realmente lo quedó grabado fue otra cosa. Las hermanas parecían particularmente interesadas en comprar cadenas pesadas y herrajes de metal. Mercy explicó que eran necesarios para asegurar el ganado contra los osos y pumas que merodeaban por el valle. Una explicación razonable, perfectamente lógica. Entonces, ¿por qué Whitmore sintió ese escalofrío viendo por su espina dorsal cuando Mercy sonrió al hacer el pedido? Años después, cuando la verdad salió a la luz, Whitmore recordaría ese sonrisa y se preguntaría si había visto algo en los ojos de Mercy Caldwell que su mente consciente se negó a reconocer. Un destello de algo que no era del todo humano. Una mirada que decía,
Se exactamente para que voy a usar estas cadenas. Y no tienen nada que ver con el ganado. Las primeras desapariciones comenzaron ese mismo año. Aunque nadie los reconoció inmediatamente como pardon patrón. En octubre de 1897, un trampero llamado Robert Finch no regresó de su expedición de caza estacional a lo largo del río Buffalo. Su familia en Missouri esperó durante el invierno, asumiendo que había extendido su estadia para maximizar su captura, o quizás había decidido buscar oportunidades más al oeste. Cuando llegó la primavera sin noticias, presentaron un informe de persona desaparecida ante las autoridades en Harrison, Arkansas, pero tenían poca esperanza de resolución. Los hombres desaparecieron en las montañas regularmente, víctimas de ataques de osos, caídas de acantilados traicioneros, exposición durante tormentas de invierno inesperadas, o simplemente decisiones de abandonar sus viejas vidas y empezar de nuevo en otro lugar. Las montañas guardaban sus secretos, y las familias aprendían a aceptar las pérdidas sin respuestas. Era la realidad brutal de vivir en la frontera. Lorabas a tus muertos, incluso si nunca encontrabas sus cuerpos, y seguías adelante porque detenerse significaba morir de hambre. Pero algo estaba cambiando en esas montañas. Algo que nadie podía ver todavía, pero que ya había comenzado a tejer su red de horror. Para la primavera de 1899, 7 hombres habían desaparecido en el mismo territorio general. Todos eran tramperos experimentados familiarizados con la supervivencia en el desierto y los peligros específicos de las Montañas Ozark. A diferencia de las desapariciones típicas, estos hombres no dejaron rastro. Los grupos de búsqueda no encontraron campamentos abandonados, ni equipo disperso, ni restos que pudieran indicar ataques de animales o muertes accidentales. Era como si simplemente hubieran dejado de existir en el momento en que entraron en ese tramo particular de desierto. Las familias presentaron informes, pero las autoridades locales carecían de los recursos para realizar búsquedas extensas a través de 130 kilómetros cuadrados de terreno brutal. El consenso entre los residentes del condado de Newton era que los hombres desaparecidos habían sido víctimas de los peligros naturales de las montañas de maneras que ocultaban sus restos, o habían desaparecido deliberadamente para escapar de deudas, obligations familiares o problemas legales. Nadie sospechaba la verdad, porque la verdad era demasiado horrible para imaginar. Dos mujeres aisladas capturando sistemáticamente a hombres fuertes y capaces. Era absurdo. Imposible. El tipo de cosa que solo sucedía en historias de terror baratas, no en la realidad del siglo XIX estadounidense. Pero en lo profundo de ese valle olvidado, a 24 kilómetros de la civilización más cercana, Mercy y Temperance Caldwell estaban construyendo algo que desafiaría toda lógica. Bajo su humilde cabana, talado en la roca sólida de la montaña, se extendía un laberinto de cámaras. Y en esas cámaras, encadenados en la oscuridad absoluta, los hombres desaparecidos esperaban. Esperaban mientras las hermanas bajaban con comida y agua. Esperaban mientras Mercy citaba las escrituras y explicaba su propósito divino. Esperaban mientras sus fuerzas se desvanecían y la esperanza moría lentamente en la oscuridad, que olía a desesperación y muerte. Y nadie, absolutamente nadie, sabía que estaban allí. Hay un tipo especial de inteligencia que solo se desarrolla enfrentando la muerte de cerca. Deputy Sheriff Ezra Thornton la había adquirido durante la guerra civil, cuando servía como rastreador y explorador para las fuerzas de la Unión. A sus 42 años, caminaba con una cadera que nunca sonó correctamente, un recuerdo permanente de una bala confederada que destrozó su pierna izquierda en una escaramuza que la mayoría de la gente ya había olvidado. Pero su mente permanecía tan afilada como siempre. Durante la guerra,
había aprendido a leer el terreno y el comportamiento humano con igual precisión. Sabía que tres ramas rotas en cierto ángulo significaban que un pelotón enemigo había pasado hace menos de 6 horas. Sabía que cuando los hombres mencionan sobre algo importante, sus ojos y movían hacia la izquierda antes de hablar. Sabía reconocer patrones donde otros solo veían chaos. Y en la primavera de 1899, mientras revisaba los informes de personas desaparecidas acumulados en su escritorio, Ezra Thornton vio un patrón que le heló la sangre. 7 tramperos experimentados. Todos desaparecidos en un periodo de 18 meses. Todos del mismo territorio general a lo largo del sistema del río Buffalo. La improbabilidad estadística lo inquietaba profundamente. Los accidentes de montaña cobraban vidas, ciertamente, pero los lenadores experimentados sabían cómo evitar los peligros más comunes. Estos no eran novatos buscando aventuras, sino tramperos profesionales con familias que dependían de sus ingresos estacionales. Hombres que entendían los riesgos y tomaban las precauciones apropiadas. 7 de ellos, todos muertos o desaparecidos en la misma área en menos de 2 años. No, algo más estaba sucediendo. Thornton pasó semanas revisando cada caso, entrevistando a familiares y trazando mapas de las últimas ubicaciones conocidas de los hombres desaparecidos. Usaba alfileres de colores en un gran mapa clavado en la pared de su oficina. Rojo para las últimas ubicaciones confirmadas, azul para los lugares donde se suponía que iban, amarillo para donde se encontraron sus pertenencias. SIES que se encontró algo. Los alfileres rojos formaban un semicírculo inquietante, todos concentrados en un tramo remoto de territorio centrado aproximadamente 24 kilómetros al sur de Parthenon. Y en el corazón de ese semicírculo, marcado en su mapa con tinta negra, estaba la propiedad Caldwell. Cuando Thornton comenzó a preguntar discretamente sobre esa área, descubrió algo interesante. Los tramperos locales ahora la evitaban. Cuando preguntaba por qué, pocos podían articular exactamente la razón más allá de vagos sentimientos de inquietud. Simplemente no se siente bien allá arriba, le dijo un viejo trampero. Los pajaros no cantan como deberían. Los ciervos actúan nerviosos. Y es como es la montaña misma supera que algo anda mal. Thornton no era supersticioso, pero respetaba los instintos de los hombres que vivían de la tierra. Si experimentados cazadores sentían que algo estaba mal en ese territorio, probablemente había una razón. Incluso si no podían nombrarla. Cuando preguntó específicamente sobre la propiedad Caldwell, la mayoría de los locales descartaron cualquier conexión. Las hermanas Caldwell eran extrañas, ciertamente, pero la gente de montaña era generalmente excéntrica según los estándares del pueblo. Y no parecía haber ninguna razón lógica por la que dos mujeres aisladas tuvieran alguna participación en la desaparición de hombres fuertes y capaces. Son solo dos mujeres destilando licor. Le dijo el alcalde de Parthenon. Mercy es alta, sí, y un poco intimidante. Pero secuestrar hombres? Deputy, con todo respeto, creo que está persiguiendo fantasmas. Pero Thornton no perseguía fantasmas. Perseguía un patrón que su instinto le decía que era real. Incluso no podía probarlo. A finales de abril de 1899, Thornton hizo su primera expedición al territorio, acompañado por un guía local familiarizado con los senderos traicioneros que conducen a la propiedad Caldwell. El viaje requirió 2 días de viaje duro a través de un terreno que parecía diseñado para desalentar a los visitantes. El guía, un hombre de montaña llamado Silas quien había conocido al viejo Josiah Caldwell, explicó que la familia Caldwell siempre había valorado su aislamiento. El viejo Josiah eligió ese valle específicamente porque su lejanía le permitiría continuar su operación de destilación sin interferencias,
Dijo silas mientras navegaban por un sendero particularmente peligroso que bordeaba un precipicio de 30 metros. Decía que el gobierno no tenía ningún negocio diciendo a un hombre lo que podía o no podía hacer en su propia tierra. Con que frecuencia bajaban a la ciudad? Preguntó Thornton. El viejo Josiah, tal vez 2 o 3 veces al año. Las chicas, casi nunca. Mercy baja ocasionalmente para comerciar, pero Temperance no creo haber visto a esa mujer fuera de su propiedad en años. Cuando finalmente llegaron a la propiedad, Thornton se encontró estudiando a 2 mujeres que parecían encarnar el duro paisaje que las había moldeado. Mercy Caldwell medía casi 1.80 metros, una altura inusual para una mujer de esa época. Con cabello prematuramente gris y ojos azules penetrantes que encontraron su mirada con una franqueza inquietante. No apartó la vista cuando Thornton se acercó. No mostró la deferencia típica que la mayoría de las mujeres de la época mostraban ante la autoridad masculina. En cambio, se quedó allí, alta y rígida como uno de los robles antiguos que rodeaban su propiedad, esperando a que él hablara primero. Su hermana menor, Temperance, permaneció en silencio durante todo el encuentro, observando a Thornton con la quietud paciente de un depredador evaluando una presa potencial. No parpadeaba con la frecuencia normal. Sus manos colgaban a los lados sin ningún movimiento nervioso. Era como mirar a una estatua que de alguna manera también estaba viva. Thornton explicó su investigación cuidadosamente, presentándose simplemente como alguien que intentaba dar cuenta de los tramperos desaparecidos que podrían haber pasado por el área. Mercy respondió con aparente cooperación, reconociendo que los tramperos ocasionalmente se detenían en su propiedad, buscando intercambiar suministros o whisky. Recordó varios encuentros, proporcionando detalles que demostraban una memoria notablemente precisa de hombres que afirmaba haber conocido solo brevemente. Había uno, pelo rubio, acento alemán, manos del tamaño de platos. Dijo, sus ojos mirando hacia un punto distante como si estuviera viendo al hombre frente a ella. Dijo que venía de un lugar llamado Bavaria. Compró 2 botellas de nuestro whisky y preguntó sobre los mejores lugares para poner trampas de castor. Cuando Thornton preguntó sobre individuos desaparecidos específicos, Mercy ofreció varias explicaciones. Uno había mencionado planes de continuar hacia el oeste, a California. Otro parecía preocupado por asuntos personales y habló de empezar de nuevo en otro lugar. Varios simplemente habían pasado sin incidentes, y él asumió que se habían trasladado a terrenos de caza más productivos. Sus explicaciones eran plausibles, intrigadas con una voz calmada que citaba las escrituras con la familiaridad casual de alguien para quien los pasajes bíblicos formaban el marco del pensamiento diario. Como dice en Proverbios, comentó en un momento dado, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Quizás estos hombres fueron dirigidos a otros caminos que nosotros no podemos comprender. Pero la observación entrenada de Thornton notó inconsistencias que lo inquietaron. Las hermanas vivían en aparente pobreza, su ropa gastada y remendada, su cabana mostrando signos de uso duro y mantenimiento mínimo. Pero observó herramientas de calidad apoyadas contra los edificios anexos, la cara visible a través de la puerta abierta de la cabana, y una prosperidad general de suministros que parecía estar en desacuerdo con sus circunstancias. Había barriles de carne salada suficientes para alimentar a una docena de personas durante meses. Pilas de mantas que parecían nuevas. Docenas de velas almacenadas en cajas cerca de la puerta. Porque 2 mujeres solas necesitarían tantos suministros. Cuando pidió mirar alrededor de la propiedad, Mercy estuvo de acuerdo fácilmente en mostrar la cabana principal y los edificios anexos inmediatos, pero sutilmente lo alejó de la ladera detrás de la propiedad.
Donde varias portas de madera pasada estaban construidas en la cara de roca. Solo bodegas de races. Explico cuando Thornton señaló las portas. Donde almacenamos papas, zanahorias, to do lo que cultivamos. Nada interesante ali abajo, Deputy. Oscuro, humido, lino de tierra y vegetales podridos. Su tono era casual, pero Thornton notó como su cuerpo se tensó ligeramente. Como sus manos se apretaron casi imperceptiblemente. Y notó algo más. Un olor débil pero distintivo que emanaba de esas portas. No era el olor a tierra de raíz de un sótano normal. Era algo más orgánico, desagradable. ¿Cuánto tiempo hace que su padre construyó esos sótanos? Preguntó. Oh, años, respondió Mercy. Él siempre fue muy particular sobre mantener nuestras provisiones frescas durante el invierno. De behavior requerido mucho trabajo, excavando en roca sólida. Papi era un hombre trabajador. Dijo Mercy. Y por primera vez, Thornton detectó algo en su voz que podría haber sido orgullo. O tal vez algo más oscuro. Cría en la preparación. En la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿sabe? Él nos enseñó a construir espacios para cada propósito que Dios pudiera requerir. La forma en que dijo cada propósito hizo que la piel de Thornton se erizara. Pasó otra hora en la propiedad, haciendo preguntas aparentemente innocuas mientras sus ojos de rastreador entrenado catalogaban cada detalle. Las cadenas que colgaban de clavos en uno de los cobertizos, nuevos y fuertes. No el tipo oxidado que usarías para ganado viejo. El camino desgastado entre la cabana y las puertas del sótano, lo suficientemente profundo como para sugerir tráfico frecuente. La forma en que Temperance nunca dejó de observarlo. Sus ojos siguiendo cada movimiento con la intensidad de alguien memorizando los hábitos de su presa. Cuando finalmente se fue, Thornton sabía con certeza absoluta que algo estaba terriblemente mal en la propiedad Caldwell. Pero saber y probar eran dos cosas completamente diferentes. No tenía evidencia. No tenía causa probable para una búsqueda. No tenía nada excepto instinto y años de experiencia que lograban que acababa de hablar con alguien que escondía secretos terribles. Durante el viaje de regreso, Silas notó el silencio sombrío de Thornton. ¿Qué piensa, Deputy? Thornton consideró su respuesta cuidadosamente. Creo, dijo finalmente, que hay más en esos sótanos que papas y zanahorias. ¿Vía a conseguir una orden de registro? ¿Basándome en qué? ¿Un mal presentimiento? No hay juez en Arkansas que firme una orden basándose en que las hermanas Caldwell me dan escalofríos. Pero Thornton no abandonó su investigación. Durante los siguientes meses, mantuvo vigilancia discreta sobre el área, hablando con cualquiera que hubiera tenido contacto con las hermanas, construyendo lentamente un perfil que se volvía más inquietante con cada nueva información. El vendedor James Whitmore le habló sobre las extrañas compras, cadenas pesadas, herrajes de metal, cantidades inusuales de sal, usada para preservar carne. Las caras que parecían destinadas a ropa de hombre, no de mujer. Un granjero recordó haber visto a Mercy bajando de la montaña con un carolino de algo cubierto con lona, moviéndose bajo la cobertura de la noche. Un predicador itinerant recordó un sermón que dio acerca de la propiedad Caldwell, donde Mercy había asistido y hecho preguntas extrañas sobre los hijos de Abraham y los mandados de Dios para multiplicarse. Cada país individualmente no significaba nada, pero juntas, pintaban la imagen de algo que Thornton no podía articular completamente. Algo que su mente se resistía a aceptar porque desafiaba toda lógica. Y luego, el 12 de septiembre de 1899, todo cambió. Un hombre apareció en Harrison, apenas vivo, su cuerpo destrozado por una fuga desesperada. Y cuando comenzó a hablar, delirando con fiebre, las palabras que salieron de su boca confirmarían las peores sospechas de Thornton. Y revelarían un horror que ni siquiera su imaginación entrenada
en la guerra podría haber anticipado. Hay momentos en la historia que dividen el tiempo en dos. Antes y después. Para el pueblo de Harrison, Arkansas, ese momento llegó en las primeras horas del 12 de septiembre de 1899, cuando algo que apenas parecía humano se arrastró por la calle principal y colapsó frente a la residencia del Dr. Marcus Henderson. El doctor estaba durmiendo cuando escuchó los golpes desesperados en su puerta. Eran las 4:30 de la madrugada, y esa hora oscura justo antes del amanecer cuando el mundo se siente más frío y más solitario. Henderson encendió una lámpara y abrió la puerta, esperando encontrar a un granjero con una emergencia familiar. Lo que encontró en cambio fue una criatura que parecía haber escapado de una pesadilla. El hombre estaba cubierto de suciedad y sangre seca, su ropa desgarrada hasta ser apenas reconocible como tal. Heridas abiertas cubrían su cuerpo, algunas obviamente infectadas, superando con pus amarillento. Pero lo que más impactó a Henderson, un hombre que había servido como cirujano durante la guerra civil y había visto horrores indescriptibles, fueron las marcas profundas alrededor de las muñecas y tabillos del desconocido. Marcas que solo podían venir de una cosa: grillets. Cadenas pesadas usadas durante tanto tiempo que habían cortado cercas en la carne misma. Ayudim, susurró el hombre, y luego colapsó. Henderson gritó pidiendo ayuda, y entre él y su asistente lograron levar al hombre inconsciente dentro. Mientras trabajaba para estabilizar a su paciente, el doctor hizo un inventario mental de las lesiones. Desnutrición severa. El hombre probablemente pesaba 30 kilos menos de lo que debería. Deshidratación extrema. Sus labios agrietados y sangrando. Heridas infectadas en ambas piernas que parecían haber sido causadas por arrastrarse a través de matorrales densos y sobre terreno rocoso. Y esas terribles marcas de grillets, tan profundas que Henderson podía ver el hueso en algunos lugares. Pero había algo más. Algo que el doctor notó mientras limpiaba el cuerpo del hombre. Cicatrices más viejas, algunas de varios meses de antigüedad, que formaban patrones extraños en su espalda y pecho. No eran cicatrices de accidentes o pelis. Eran deliberadas, metódicas. Alguien había estado marcando a este hombre como si fuera ganado. Durante las primeras horas, el paciente deliraba con fiebre alta, hablando en fragmentos que Henderson inicialmente descartó como alucinations. Pero ciertas frases se repetían con una consistencia perturbadora. La habitación de Cría, el sótano de las Hermanas, cadenas en la oscuridad, otros hombres gritando. Henderson reconoció que, y fueron producto de la fiebre o de la realidad, estas declaraciones sugerían algo mucho más allá de un simple accidente de casa o una desventura en el desierto. Envió inmediatamente por el Deputy Thornton y comenzó a registrar todo lo que su paciente decía durante los momentos de lucidez. Cuando Thornton llegó una hora después, encontró a Henderson inclinado sobre un cuaderno, escribiendo furiosamente mientras el hombre en la cama murmuraba incoherencias. El doctor levantó la vista, y Thornton vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo genuino. Deputy, dijo Henderson en voz baja. Creo que necesita escuchar esto. Y creo que necesita prepararse para lo que viene a oír. Durante los siguientes 3 días, mientras la infección devastaba el cuerpo debilitado del hombre, una historia horrible emergió en países que el Dr. Henderson documentó cuidadosamente en su diario médico. El hombre se identificó como Samuel Morrison, un trampero de 29 años de Tennessee que había venido a Arkansas a principios de 1899 buscando mejor territorio de casa. A finales de agosto, había encontrado a las Hermanas Caldwell mientras exploraba líneas de trampas cerca de su propiedad. Mercy lo había invitado a su cabana, ofreciéndose a intercambiar whisky por información sobre buenas áreas de casa.
Morrison aceptó, viendo una oportunidad de establecer una relación de suministro que podría resultar valiosa durante los largos meses de invierno que se avecinaban. Parecía amigable, murmuró Morrison durante un momento de lucidez, sus ojos vidriosos mirando al techo. Me ofreció un trago. Dijo que era su mejor lot. Sabía raro, pero pensé que era solo su forma de hacerlo. Recordaba beber de una taza que Mercy lo proporcionó. Luego nada. Nada hasta que despertó en oscuridad completa. Sus muñecas y tabillos encadenados con grilletes pesados anclados a paredes de roca. No estaba solo. Había otros, susurró Morrison. Y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas democratas. Dios mío, había otros hombres allí. En la oscuridad. Algunos apenas podían hablar. Levaban meses allí. Años, tal vez. A través del relato febril de Morrison, el Dr. Henderson y el Deputy Thornton aprendieron sobre un sistema elaborado de cámaras subterráneas taladas en la ladera detrás de la cabaña Caldwell. Los hombres cautivos se mantenían en varios estados de confinamiento, con las hermanas visitando regularmente para proporcionar comida y agua mínimas mientras explicaban su propósito divino. Mercy había hablado extensamente sobre preservar líneas de sangre de montaña puras, sobre ser vasos elegidos para el plan de Dios de crear una raza no corrompida por la civilización moderna. Tenía planes detallados para programas de cría, para crear niños que heredarían la fuerza y la inteligencia que había seleccionado cuidadosamente en sus cautivos. Citaba la Biblia constantemente, recordó Morrison, su voz apenas un susurro. Hablaba de Abraham y Sarah, de cómo Dios les ordenó multiplicarse. Decía que ella y Temperance eran como las hijas de Lot, preservando la semilla de la humanidad cuando todo lo demás estaba corrupto. Morrison describió ser forzado a circunstancias que apenas podía articular incluso en su delirio. Sometido a los intentos retorcidos de las hermanas de cumplir lo que creían que era su deber sagrado. No era el único. Otros hombres habían sido sometidos a lo mismo. Algunos habían perdido la razón completamente, hablando en la oscuridad hasta que sus voces se quebraban. Otros simplemente se habían rendido, permitiendo que la desesperación los consumiera hasta que dejaron de comer, dejaron de luchar, dejaron de querer vivir. Los cuerpos. Morrison celoso, y su voz se quebró. Había cuerpos en las cámaras más profundas. Hombres que habían muerto. Las hermanas simplemente. Los arrastraban allí. Los dejaban pudrirse en la oscuridad. Dicen que eran sacrificios que Dios no había aceptado, que no eran dignos del propósito divino. Thornton y Henderson intercambiaron miradas. Querían creer que esto era delirio, que la fiber había creado estas imágenes horribles en la mente de Morrison. Pero los detalles eran demasiado específicos, demasiado consistentes. Y las heridas de Morrison contaban su propia historia de cautiverio prolongado y abuso sistemático. El escape de Morrison había legado a través de una combinación de oportunidad y desesperación. Temperance había sido descuidada durante una alimentación, dejando los grilletes de sus muñecas ligeramente sueltos. Durante varios días, Morrison había trabajado en las cadenas durante las largas horas de oscuridad, eventualmente logrando liberar una mano. Había esperado el momento correcto, conservando su fuerza, fingiendo debilidad mayor de la que realmente sentía. Cuando Temperance vino para su próxima visita, Morrison la había atacado. Era fuerte. Recordó, y un escalofrío recorrió su cuerpo roto. Dios, esa mujer era fuerte. No gritó. No hizo ningún sonido. Solo luchó como un animal. Como algo salvaje. Pero Morrison tenía la ventaja de la desesperación. Había logrado dominar a Temperance el tiempo suficiente para robar su cuchillo y huir hacia el desierto. Sus heridas venían tanto de la resistencia de las hermanas como de su huida en pánico a través de kilómetros de terreno traicionero,
impulsado por el terror de que lo recapturan antes de que pudiera alcanzar la civilización. Podía orlas detrás de mí. Susurró Morrison, sus ojos salvajes con el recuerdo. Moviéndose a través de los árboles. Sabían cada sendero, cada escondite. Conocen esas montañas como yo conozco mis propias manos. Pero seguí corriendo. Me arrastra cuando ya no podía correr. Me arrastra hasta que mis manos sangraban. Porque sabía que si me atrapaban de nuevo, nunca volvería a ver la luz del sol. Había recorrido arrastrandos los últimos kilómetros hasta Harrison. Su fuerza casi agotada, sostenido solo por la necesidad desesperada de advertir a otros sobre lo que esperaba en ese valle. Morrison proporcionó nombres. Nombres de otros hombres que había encontrado durante su cautiverio. William Hartman, que había estado allí tanto tiempo que había olvidado como ese esencia el sol en la piel. Joseph Miller, el inmigrante alemán cuyo tamaño y fuerza lo habían convertido en un objetivo particular para el proceso de selección de las hermanas. Robert Finch, el primer hombre en desaparecer, que Morrison había encontrado en las cámaras más profundas, apenas aferrado a la cordura. Cada nombre coincidía con una informe de persona desaparecida en el escritorio de Thornton. ¿Cuántos? Preguntó Thornton suavemente, inclinándose cerca. Samuel, ¿cuántos hombres viste allí? Morrison cerró los ojos, y las lágrimas fluyeron más fuerte. No lo sé, tal vez una docena en las cámaras donde estaba, pero había más profundo. Podía oír los avisos cuando todo estaba en silencio. Voces, lentos, algunos sonando como si hubieran perdido la cabeza hace mucho tiempo. Hizo una pausa, luchando por respirar, su cuerpo temblando con el esfuerzo de recordar. ¿Y niños? Susurró finalmente. Dios me ayude, había niños. Pequeños. Nunca sé de dónde venían, pero podía oír los avisos. Llorando en la oscuridad. Mercy hablaba de ellos como sus nuevas creaciones. Su raza pura. El 15 de septiembre de 1899, 3 días después de llegar a Harrison, Samuel Morrison murió. La infección en sus heridas se había extendido demasiado para los tratamientos médicos limitados disponibles en el Arkansas rural. El Dr. Henderson hizo todo lo posible, pero el cuerpo de Morrison había soportado demasiado durante demasiado tiempo. En sus últimas horas de lucidez, Morrison agarró la mano de Thornton con una fuerza sorprendente para alguien tan cerca de la muerte. Tienen que detenerlas, susurró. Los hombres que todavía están allí, los niños, no pueden salvarse a sí mismos. Están esperando en la oscuridad, rezando por que alguien venga. Promete que iré. Lo permito, dijo Thornton, y sintió el peso de esas palabras instalarse sobre sus hombres como una carga física. Morrison asintió, pareció relajarse ligeramente, y luego se fue. Pacíficamente al final, esa tal cosa era posible después de todo lo que había soportado. El Dr. Henderson cerró los ojos de Morrison y se sentó en silencio durante un largo momento. Luego miró a Thornton. Lo creí. Thornton pensó en los 7 informes de personas desaparecidas. Pensó en su visita a la propiedad Caldwell. En los sótanos que Mercy no lo había dejado ver. En el olor extraño que emanaba de esas puertas pasadas. Pensó en las cadenas nuevas colgando, en el cobertizo, en las marcas de grillets, en las muñecas de Morrison, en los nombres que había proporcionado, todos coincidiendo con hombres que habían desaparecido. Sí, dijo finalmente. Dios me ayude, lo creo. Y con esa creencia vino la comprensión de lo que tenía que hacer a continuación. Tenía que regresar a ese valle. Tenía que enfrentar a las hermanas Caldwell y descubrir que horrors realmente se escondían bajo su humilde cabana de montaña. Pero esta vez, no iría solo. Y esta vez, traería las herramientas necesarias para abrir esas puertas celadas
Y exponer los secretos que las hermanas habían mantenido ocultos en la oscuridad durante tanto tiempo. La cuenta regresiva para la confrontación final había comenzado. El testimonio de Samuel Morrison proporcionó la evidencia que Thornton necesitaba, pero obtener la autoridad legal para alinear la propiedad. Caldwell resultó mucho más desafiante que simplemente presentar los hechos. Los funcionarios del condado expresaron escepticismo sobre las declaraciones febriles de un hombre moribundo, particularmente afirmaciones que parecían desafiar la lógica y la decencia humana. Dos mujeres aisladas de montaña capturando y encarcelando sistemáticamente a hombres fuertes y capaces. El escenario parecía implausible para aquellos que nunca se habían aventurado en el aislamiento extremo donde vivían las hermanas Caldwell. Deputy Thornton le dijo el juez del condado durante una reunión particularmente frustrante. En mi posición. Está pidiendo que autorice una incursión armada contra dos mujeres pasandos en las alucinaciones de un hombre que murió de infección cerebral. ¿Tiene idea de cómo se verá eso si está equivocado? Pero Thornton no estaba equivocado. Y lo sabía en sus usos. Pasó 2 semanas navegando la resistencia burocrática, documentando meticulosamente el relato de Morrison, correlacionando cada detalle con los informes de personas desaparecidas, construyendo un caso tan sólido que ni siquiera los escépticos más turcos pudieron ignorarlo. Finalmente convenció a las autoridades estatales de que la situación justificaba la intervención federal. La ubicación remota y la gravedad de las alegaciones significaban que cualquier confrontación requeriría más recursos de los que el condado de Newton podía proporcionar. A principios de octubre de 1899, Thornton había reunido una fuerza de 6 alguaciles federales dispuestos a emprender la peligrosa expedición a las montañas. Estos no eran políticos de ciudad llegando a policías. Eran hombres catitos que habían enfrentado proscritos desesperados, bandas violentas y situaciones que probaban el coraje de cualquier hombre. Y aún así, cuando Thornton les explicó lo que el testimonio de Morrison sugería que podrían encontrar, vio algo en sus ojos que reconoció. La inquietud que viene de enfrentar un tipo de maldad que desafía la comprensión normal. La incursión comenzó el 8 de octubre de 1899, con el grupo de Thornton partiendo de Harrison antes del amanecer. El viaje a la propiedad Caldwell requería un día completo de viaje duro. Y Thornton usó el tiempo para informar a los alguaciles sobre lo que el testimonio de Morrison sugería que podrían encontrar. Enfatizó la precaución, señalando que las hermanas habían mantenido su operación durante años a través de una combinación de aislamiento, selección cuidadosa de víctimas y métodos aparentemente sofisticados para someter a hombres mucho más fuertes que ellos. Morrison dijo que Mercy usó algo en su bebida. Explicó Thornton mientras cabalgaban. Probablemente algún tipo de sedante mezclado con el whisky. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Estas mujeres son inteligentes. Son pacientes. Y han perfeccionado su método durante años. ¿Y hay hombres todavía vivos allí? Preguntó uno de los alguaciles. Entonces los sacamos, dijo Thornton simplemente. Esa es toda la misión. Sacamos a cualquiera que siga vivo y levamos a las hermanas Caldwell a la justicia. Sonaba simple. Pero todos sabían que nada sobre esta situación sería simple. Cuando el grupo finalmente se acercó al valle a última hora de la tarde, Thornton dividió su fuerza, posicionando hombres para bloquear rutas de escape potenciales mientras el y dos alguaciles se acercaban directamente a la cabana principal. El Dr. Henderson los había acompañado, insistiendo en que en contraban sobrevivientes, necesitarían atención médica inmediata. La propiedad parecía desierta. Humo subía de la chimenea de la cabana, el único signo de ocupación. Los edificios anexos permanecían en silencio. Ni siquiera los pajaros canaban en los árboles circundantes,
como si la naturaleza misma supera mantenerse aljada de este lugar. Thornton sintió el peso de su revólver en su cadera mientras desmontaba. Lamo, identificándose y exigiendo que las hermanas Caldwell se presentaran. Durante un largo momento, no hubo respuesta. Solo el susurro del viento a través de los pinos y el crepitar distante del fuego dentro de la cabana. Entonces, la respuesta llegó, no de la cabana, sino de la ladera detrás de ella, donde Mercy Caldwell emergió de una de las pesadas puertas de madera construidas en la cara de roca. Estaba de pie, alta y tranquila, su figura recortada contra la montaña detrás de ella. Por un momento, solo los observó, su rostro mostrando no miedo ni sorpresa, sino algo más cercano a resignación. Como si hubiera sabido que este día llegaría eventualmente. Deputy Thornton, dijo, su voz levandos clara a través del claro. Ha regresado. Mercy Caldwell, Lamo Thornton, su mano descansando en su arma. Está bajo arresto por los cargos de secuestro y asesinato. Necesito que vaya de allí lentamente, manteniendo sus manos donde pueda verlas. Mercy no se movió. Simplemente se quedó allí, mirándolo, y Thornton vio algo en su rostro que le heló la sangre. No era miedo. Era una especie de paz terrible, la expresión de alguien que había tomado una decisión final. El señor dijo Mercy en voz alta. Y el señor cuida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces metió la mano en su vestido. No, gritó Thornton, comenzando a correr hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Mercy sacó un pequeño vial y, antes de que alguien pudiera reaccionar, consumió su contenido. El vidrio cayó de sus dedos mientras se tambaleaba, luego colapsó. Los alguaciles corrieron hacia adelante, pero la encontraron ya convulsionando, espuma apareciendo en sus labios mientras el veneno que había preparado para exactamente esta circunstancia hacía efecto. Thornton se arrodilló junto a ella, sabiendo incluso mientras lo hacía que no había nada que pudiera hacer. Mercy lo miró, sus ojos azules todavía sorprendentemente claros, incluso mientras su cuerpo se retorcía en agonía. Los niños. Susurró, sangre goteando de la comisura de su boca. Son puros, no corrompidos, el plan de Dios. ¿Dónde están los hombres? Exigió Thornton. ¿Cuántos hay todavía vivos? Pero Mercy solo sonrió, una expresión terrible en su rostro moribundo. Pregona Temperance, susurró. Ella siempre fue la fuerte. ¿Y entonces ese fue? Su cuerpo se puso rígido, luego quedó inmóvil mientras Thornton se arrodillaba junto a ella, dándose cuenta de que cualquier conocimiento que pusiera sobre el alcance completo de sus crímenes moriría con ella. El alboroto trajo a Temperance desde dentro de la entrada del sótano. A diferencia de su hermana, no eligió el suicidio. Eligió la violencia. Salió de la oscuridad como algo salvaje, moviéndose con una velocidad silenciosa que la había convertido en una cazadora efectiva tanto de animales como de hombres. Atacó al alguacil más cercano con un cuchillo de caza, sin hacer ningún sonido, sin gritar, solo pura violencia enfocada. El alguacil disparó en defensa propia. El disparo golpeó a Temperance en el pecho. Cayó junto a la entrada del sótano, muriendo antes de que el Dr. Henderson, que había corrido hacia adelante, pudiera intentar tratarla. Con ambas hermanas muertas, Thornton enfrentó la terrible tarea de registrar la propiedad que Morrison había descrito con tanto detalle perturbador. La entrada al sótano de la que Mercy había emergido conducía a un túnel talado a través de roca sólida, descendiendo hacia la montaña misma. Los alguaciles encendieron antorchas y comenzaron su exploración, encontrando que el complejo subterráneo superaba incluso las descripciones de Morrison. Múltiples cámaras se ramificaban del túnel principal, algunas conteniendo espacios de vida rudimentarios con colchones de pollo y cubetas,
otras equipadas concatenadas, y grillets enclados directamente a las paredes de piedra. El aire estaba espeso con el olor a desecos humanos, cuerpos sin lavar, y algo peor que los experimentados hombres de la ley reconocieron inmediatamente como el olor de la muerte y la descomposición. Dios Todopoderoso, murmuró uno de los alguaciles, cubriendo su nariz y boca con un pañuelo. ¿Qué demonios es este lugar? En la tercera cámara, encontraron tres víctimas vivas. Pero no los hombres adultos que esperaban. Niños, con edades aproximadas entre 3 y 7 años, acurrucados juntos en la oscuridad. Cuando la luz de las antorchas los iluminó, los niños retrocedieron al rincón más lejano de la cámara, haciendo sonidos que apenas calificaban como habla humana. Eran sonidos guturales, primitivos, el tipo de ruidos que un animal asustado podría hacer. Sus ojos, nunca expuestos a la luz brillante, se cerraron con dolor. Sus cuerpos, tan pálidos que parecían casi traslúcidos, temblaban violentamente. El Dr. Henderson se acercó lentamente, hablando en tonos suaves, y gradualmente convenció a los niños de que aceptaran su presencia. Su condición física impactó incluso a hombres acostumbrados a las dificultades de la vida de montaña. Desnutrición severa, cada costilla visible a través de la piel estirada. Infección sin tratar cubriendo sus cuerpos. Y piel tan pálida que era casi transparente. El resultado de años sin luz solar. Estos niños habían nacido en el sistema de Sótanos, criados en oscuridad completa, sin conocer nada del mundo más allá de su prisión subterránea. No sabían qué era el cielo. No sabían qué era un árbol. No conocen el concepto de día o noche, solo la oscuridad interminable rota ocasionalmente por la luz de las velas cuando las hermanas venían a alimentarlos. Como, comenzó uno de los alguaciles, luego se detuvo, incapaz de completar la pregunta. Son los hijos de las hermanas, dijo Henderson en voz baja, examinando al niño más grande con manos suaves. De los hombres que capturaron. El programa de cría del que Morrison habló. Dios nos ayude. Esto es lo que Morrison quiso decir. Las cámaras más profundas revelaron el horror completo de lo que las hermanas Caldwell habían creado en su valle de montaña. Más allá de los cuartos donde se habían encontrado los tres niños. El sistema de túneles se extendía hacia una serie de cámaras funerarias donde las hermanas habían dispuesto de sus víctimas. La metódica documentación del Deputy Thornton registró 28 cuerpos en varios estados de descomposición. Algunos reducidos a restos esqueléticos, sugiriendo que habían estado muertos durante años. Otros mostraban evidencia de muerte más reciente. La carne todavía aferrada a los huesos. Los rostros todavía reconocibles en sus expresiones finales de agonía. Las capacidades forenses primitivas del Arkansas de 1899 limitaban la capacidad de los investigadores para determinar las causas exactas de muerte o establecer líneas de tiempo precisas. Pero la evidencia física contaba una historia clara de cautiverio sistemático, abuso y asesinato abarcando al menos 3 años. Entre los restos, los investigadores encontraron efectos personales que les permitieron identificar a muchas de las víctimas, coincidiendo nombres con los informes de personas desaparecidas que se habían acumulado en el escritorio de Thornton. William Hartman, el cauteloso trampero de Missouri que había desaparecido en noviembre de 1898, fue identificado por la habilidad de cinturón distintiva que su esposa había descrito. Joseph Miller, el inmigrante alemán cuyo tamaño y fuerza aparentemente lo habían convertido en un objetivo particular para el proceso de selección de las hermanas, fue reconocido por su inusual cabello rubio, todavía aferrado a su cráneo. Pero la evidencia más condenatoria vino de la propia documentación de Mercy Caldwell de sus crímenes. Durante el registro de la cabana principal, los investigadores descubrieron un diario detallado cosido en el foro de una colcha,
sus paginas linas con la cuidadosa escritura de mercy detalando cada aspecto de la operación de las hermanas. Había registrado la captura de cada víctima con fechas y descriptions, notando características físicas que encontraba dicibles para su programa de cría. El diario revelaba su convicción completa de que ella y Temperance eran vasos elegidos cumpliendo un propósito divino, preservando líneas de sangre de montaña puras de la corrupción de la civilización moderna. Citaba extensamente de las escrituras, particularmente pasajes del Antiguo Testamento, sobre fructificación y multiplicación, tejiéndolos en una teología retorcida que justificaba cada horror que había infligido. El diario documentaba sus intentos de forzar la reproducción con hombres cautivos, registrando nacimientos y las muertes frecuentes de infantes nacidos en las cámaras subterráneas. No mostraba remordimiento, solo frustración cuando sus experimentos no producen los resultados que creía que Dios lo exigía. He trajo vida nueva al mundo. Escribió en una entrada fachada en marzo de 1899. Pero el señor Hein contrado a la mayoría indigna. Solo tres permanecen de los once que nacieron. ¿Es esta una prueba de mi fe? Debo trabajar más duro para encontrar hombres dignos si asimila produzca hijos más fuertes? El señor me guiará. Siempre lo hace. Thornton leo el diario con manos temblorosas, su estómago revolviéndose con cada pagina. Esto no era locura en el sentido de demencia delirante. Era algo más frío, más calculado. Mercy Caldwell había creído, con cada fibra de su ser, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y esa creencia le había permitido cometer atrocidades que desafiaban la imaginación humana. Los tres niños supervivientes presentaron a los investigadores desafíos que la medicina y los servicios sociales de 1899 estaban mal equipados para abordar. El Dr. Henderson los examinó a fondo, documentando dolencias físicas que podían tratarse junto con daño psicológico que no podía. Estos niños nunca habían visto la luz del sol. Nunca habían experimentado interacción humana normal más allá del cuidado retorcido de las hermanas. Nunca habían aprendido a hablar más allá de sonidos primitivos. Cuando los sacaron al air libre por primera vez, mostraron un miedo extremo a los espacios abiertos, acobardados del cielo como si pudiera atacarlos. Y es como si nunca hubieran sido completamente humanos. Escribió Henderson en su diario médico, una observación que lo perseguiría por el resto de su vida. No por culpa propia, sino porque nunca les dio la oportunidad de serlo. ¿Qué hace eso de nosotros? Que permitamos que tales cosas sucedan bajo nuestras narices. Las autoridades de Arkansas los colocaron en un orfanato estatal en Little Rock, donde el personal intentó proporcionar el cuidado especializado que estos niños traumatizados requerían. Fue un esfuerzo valiente pero, en última instancia, insuficiente. El personal del orfanato no tenía entrenamiento en trauma, ninguna comprensión de psicología infantil, ninguna experiencia con niños que habían sido tan fundamentalmente privados de todo lo que hace humana la experiencia humana. La niña mayor, de aproximadamente 7 años, eventualmente aprendió un habla limitada y podía realizar tareas simples. Pero nunca recuperó completamente los años pasados en la oscuridad. Los cuidadores informaron que se asustaba con los sonidos fuertes, que prefería permanecer en espacios pequeños y cerrados en lugar de habitaciones abiertas, que a menudo se despertaba gritando en medio de la noche. Aunque nunca pudo explicar de qué huía en sus pesadillas. Los dos niños más pequeños permanecieron en gran medida sin responder a los esfuerzos de rehabilitación. Su desarrollo, tan atrofiado por la privación temprana, que no podían adaptarse a la sociedad humana normal. Uno nunca aprendió a hablar en absoluto, comunicándose solo a través de granidos y gestos. El otro desarrolló algunas palabras pero nunca formó oraciones completas,
sumit aparentemente incapaz de comprender conceptos más allá de las necesidades más básicas. Los tres murieron jóvenes. La mayor sobrevivió solo hasta los 14 años antes de sucumbir a la pneumonia. Su cuerpo debilitado por años de desnutrición y su espíritu aparentemente incapaz de encontrar una razón para luchar por la supervivencia en un mundo para el que nunca había sido preparado para habitar. Murió en una cama del hospital en Little Rock, rodeada de extraños que habían intentado ayudarla pero nunca pudieron realmente alcanzarla. Sus últimas palabras, según la enfermera que estuvo con ella, fueron: oscuridad. Quiero la oscuridad. Como así, después de todo, la única cosa que había conocido en sus primeros años formativos seguirá siendo el único lugar donde se sentía segura. Los dos más jóvenes la siguieron dentro de 2 años, ambos sucumbiendo a enfermedades que niños más sanos podrían haber superado. El orfanato los enterró en tumbas sin nombre en el cementerio del condado, marcadas solo con números. Incluso en la muerte, estos niños permanecieron anónimos, productos de un experimento tan monstruoso que la sociedad no podía siquiera reconocer completamente su existencia. La respuesta de la comunidad a las revelaciones fue inmediata y violenta. Dentro de días de la incursión, familias locales se reunieron en la propiedad Caldwell y quemaron cada estructura hasta los cimientos. La cabana principal, los edificios anexos, incluso las puertas de madera que habían ocultado la entrada, al sótano fueron reducidas a cenizas. Los residentes no querían que quedaran ningún rastro de la operación de las hermanas, ningún recordatorio físico de los horrores que habían existido en sus montañas. La quema representó más que una simple destrucción de evidencia de crimen. Era un intento de limpiar el valle del mal, de borrar del paisaje el lugar donde tal oscuridad había florecido. Pero no todos estaban convencidos de que el fuego fuera suficiente. Hay cosas que el fuego no puede limpiar. Dijo un anciano predicador que había venido a presenciar la destrucción. Hay maldad que es tan profundo en la tierra que ninguna lama puede alcanzarla. Ese lugar está marcado ahora, marcado por lo que sucedió allí. Y permanecerá marcado mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Tenía razón. Después del fuego, los locales llenaron la entrada del sótano con escombros y tierra, salando las cámaras subterráneas donde tantos habían sufrido y muerto. Pero nunca se sintió como suficiente. El valle mismo parecía diferente después, más oscuro de alguna manera, como si la tierra misma recordara lo que había presenciado. Los cazadores y tramperos que se habían aventurado en esa área antes comenzaron a evitarla por completo. Informaban sentimientos de inquietud, de ser observados por ojos invisibles, de sueños perturbadores se acampaban cerca del sitio de la antigua propiedad Caldwell. Los animales actuaban extrañamente allí, según dicen. Los pajaros no cantaban. Los ciervos evitaban el valle incluso cuando la comida escaseaba en otras partes. El valle mismo fue deliberadamente dejado sin nombre en los mapas, referido solo como el lugar maldito, donde la gente decente no se aventuraba. Esa designación permanece hasta el día de hoy en algunos mapas más antiguos de la región, un recordatorio críptico de horrores que la mayoría de la gente moderna ha olvidado hace mucho tiempo. El Deputy Thornton completó su informe oficial en noviembre de 1899, documentando cada aspecto de la investigación con la misma precisión metódica que había aplicado durante toda su carrera. Su informe se convirtió en un modelo para la investigación de escenas del crimen rurales, demostrando la importancia de la documentación detallada y la recolección sistemática de evidencia, incluso en ubicaciones remotas con recursos limitados. El caso influyó en los procedimientos de aplicación de la ley de Arkansas durante décadas, contribuyendo a argumentos para una mejor comunicación entre condados aislados,
y una mejor coordinación en investigaciones de personas desaparecidas. Pero para Thornton personalmente, el caso de yo cicatrices que ningún informe oficial podía documentar. No puedo dejar de pensar en esos niños. Escribió en su diario personal meses después de que terminó la investigación. Nacidos en la oscuridad. Criados como ganado. Sin saber nunca que el mundo podía ser otra cosa. ¿Qué tipo de Dios permite que tales cosas sucedan? ¿Y qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando podemos estar tan ciegos a tal sufrimiento sucediendo justo bajo nuestras narices? Se retiró de la aplicación de la ley 2 años después, citando problemas de salud, aunque quienes lo conocen bien sospechaban que la verdadera razón era que simplemente no podía seguir haciendo el trabajo después de lo que había visto en ese valle de montaña. Pasó sus últimos años trabajando como granjero, raramente hablando sobre el caso Caldwell, aunque se dice que hasta su muerte en 1923, tenía pesadillas sobre antorchas descendiendo a la oscuridad y el sonido de cadenas resonando contra piedra. La pregunta que persigue este caso, la pregunta que ha intrigado a historiadores y criminólogos durante más de un siglo, es simple pero profunda. ¿Cómo? ¿Cómo prosperó tal monstruosidad sin ser detectada durante años? ¿Cómo pudieron dos mujeres aisladas capturar sistemáticamente a docenas de hombres sin levantar sospechas inmediatas? ¿Cómo pudo la fe, algo que es supone que inspira bondad y compasión, retorcerse en una justificación para tales atrocidades? La respuesta reside en la intersección de tres factores: aislamiento geográfico, selección cuidadosa de víctimas y la peligrosa certeza de la convicción religiosa absoluta. El aislamiento de las hermanas Caldwell era casi total. A 24 kilómetros del asentamiento más cercano, a través de un terreno tan traicionero que desalentaba las visitas casuales, habían creado efectivamente su propio mundo privado donde las reglas de la sociedad civilizada simplemente no aplicaban. En ese aislamiento, cualquier cosa se volvía posible. Cualquier horror podía florecer sin testigos. Su selección de víctimas era meticulosa. No se dirigían a hombres locales cuyas desapariciones desencadenarían búsquedas inmediatas. Elegían tramperos itinerantes. Hombres que pasaban por la zona estacionalmente. Hombres cuyos movimientos eran impredecibles y cuyas ausencias podían explicarse fácilmente por docenas de razones mundanas. Hombres sin conexiones fuertes en el área, sin nadie que preguntara demasiado insistentemente cuando no regresaban. Pero quizás el factor más perturbador era su fe. Mercy Caldwell no se veía a sí misma como una criminal. Se veía a sí misma como una profeta, elegida por Dios para preservar la pureza de la raza humana en una era de creciente corrupción. Cada horror que infligía, cada hombre que capturaba, cada niño que nació y moría en esas cámaras subterráneas, todo era parte del plan divino que creía que estaba cumpliendo. Y esa certeza absoluta, esa fe inquebrantable en su propia rectitud, la había hecho capaz de cometer actos que una mente más dudosa podría haber retrocedido. No sentía culpa porque genuinamente creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. El diario que dejó atrás no contenía confesiones ni disculpas, solo documentación metódica de lo que consideraba trabajo sagrado. Es un recordatorio escalofriante de que los peores horrores de la humanidad a menudo no vienen de aquellos que saben que están haciendo el mal, sino de aquellos que están absolutamente convencidos de que están haciendo el bien. Hoy, el sitio de la propiedad Caldwell permanece en gran parte sin marcar. La naturaleza ha reclamado el valle, con árboles creciendo sobre donde una vez estuvo la cabana, matorrales ocultando donde estuvieron los edificios anexos. Las cámaras subterráneas celadas descansan bajo toneladas de tierra y piedra, una tumba celada para secretos que el mundo preferiría olvidar. Pero de vez en cuando, excursionistas que se desvían en esa área informan sensaciones extrañas. Una opresión
en el aire que no pueden explicar. Un sentimiento de estar siendo observados cuando no hay nadie más allí. Una tristeza que es asienta sobre ellos sin razón aparente. ¿Son estos los ecos persistentes de trauma? ¿Los restos psíquicos del sufrimiento que impregnó ese lugar durante años? ¿O simplemente el poder de la sugestión, sabiendo lo que sucedió ali coloriendo la percepción? No importa la respuesta, porque la verdadera lección del caso Caldwell no es sobre lugares embriagados o maldiciones persistentes. Es sobre la capacidad humana para el mal absoluto cuando el aislamiento, la convicción y la oportunidad convergen. Es sobre cómo las cosas más oscuras pueden prosperar en las sombras, invisibles hasta que alguien finalmente brilla una luz en la oscuridad. Y es un recordatorio de que incluso en nuestro mundo moderno, con toda nuestra tecnología y conectividad, todavía existen lugares y situaciones donde tales horrors podrían florecer sin ser detectados. Lugares donde la gente vulnerable desaparece sin que nadie note o se preocupe lo suficiente como para preguntar. Situations donde individuos con intenciones malévolas pueden operar durante años antes de ser descubiertos. El caso de las Hermanas Caldwell fue cerrado oficialmente en 1900. Las mujeres estaban muertas. Los sobrevivientes rescatados. Los cuerpos identificados en la medida de lo posible. Justicia, en la forma limitada en que podía lograrse dadas las circunstancias, había sido servida. Pero para las familias de las víctimas, para los 3 niños que murieron sin conocer nunca una vida normal, para Samuel Morrison quien pagó el precio final por su escape, y para el Deputy Thornton quien llevó el peso de lo que vio por el resto de su vida. El caso nunca se cerró realmente. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Algunos horrores son demasiado grandes para ser completamente comprendidos. Y algunas historias, no importa cuánto queramos olvidarlas, exigen ser recordadas. Porque olvidar es arriesgarse a repetir. Y un horror como el que floreció en ese valle de montaña, en Arkansas nunca debe permitirse que suceda de nuevo.